Maria tuko haririe inoro thaa ithatu. One of them we could clearly see marks on the neck of someone who had been strangled with the breaking of some some bones in the neck. Mere mirongo itatu guthuthurio omuthe uthuthurio kionania ana ne kuragwo moragirwo. Protests will resume on Thursday the 4th of May. Same meeting, same offices, same petition, same people. Atongoria Azimio kunegena thutha wao kugirio gutwara mateta ofisini cia thirikari. They comply with one simple logical demand that we had placed, and that is the withdrawal of the Honorable Adan Keynan from the talks. Ateti Azimio miarini ya gwetha thayo kuhinyiriria Adan Keynan eherio kamiti-ini yo. Igoti ria muoha miaka 30 na igoti niroiga thikiruta itua riario uyu kuona ari muthigari agirire gukorwa akigitira. Afitha wa borithi kuohwo miaka 30 ni kuraga mundurume kirabu mwaka wa 2017. Tuka kwa mukira mitambo-ini ya Inoro TV mwiroreri tuko haririirie maingi muno mutamburuko-ini witu wa Inoro thaa ithatu na nienge kwa mukira mitambo-ini njitagwo Gathoni wa Njihia. Wangari wa Macari nake niwe unyitiriire mwaro thiini wa metha yitu memerekia no tauri na njira ya cieko na nie njitagwo Muriuki wa Mucoki na tukianjiriria mohoro maitu tukanjiriria na maria makoretwo makihanika muthenya wa umuthe iguru rigie mirurungano ya mwaho wa Azimio. Tukianjiriria ngwataniro ya Azimio la Umoja wa Kenya Alliance yugite ati uici no thukangia uria wonekete maturaini matiganite ma mucii munene wa Nairobi otavanetio ni nyanake marekuira cigwathitwo ni thirikari itimini ria kuonania ati mirurungano iria iratafanio ndiri na thayu. Atongoria a ngwataniro ino maugite ati borithi ni mahotete guthararia mubango wao ende makaucokereria muthenya wa aramithi na mwihoko ati ni makahota gutemania mateta mao. Waweru wa Nyambura no uratwambiriria mohoro maitu na ripoti iyo. Muthenya wa mbere wa ikereka ria keri ria mirurungano ya kungathiria thirikari thutha wa mĩario ya uiguano kuharagana, atongoria a ngwataniro ya Azimio la Umoja wa Kenya Alliance mathatĩirio igeria ria gutwara mateta ma ofisini ya president na ya utungata wa muingi gatagati-ini ka mucii munene wa Nairobi ni maabitha a borithi makihuthira ndogo ya guita maithori. Maabitha a borithi maraugite ati mirurungano ya nahau kabere yarikiriirie no thukangia wa indo cia muingi muthingi uria marahuthirire kuima wa muthenya uyu rutho tafanio na gukinyaniria mukana wao mambikite migiko barabara-ini ciothe cia kuingira mucii-ini munene undu uria urituhiirie atongoria a ngwataniro eno igeria o riothe ria gukinyaniria mubango wao. We are marching on. Tomorrow we take a break, strategize and recharge. Our protests will resume on Thursday the 4th of May. Same meeting, same offices, same petition, same people. Na tondu mirurungano yao ndina kinyanira kuri na uici na wanangi wa indo cia muingi uria wonekanite kundu gutiganite, waganu uria atongoria ngwataniro ya Azimio kuma gitaru-ini gia gatagati maugite ati utafanitio ni nyanake cia kuma gitaru-ini giki cire na irathimo cia atongoria amwe thirikari-ini. Central Kenya youth are being antagonized with other communities before being eventually isolated and dumped. Huko nyumbani ukijulikana wewe unaunga Raila mkono, you are being profiled. Haiwezi endelea namna hiyo. Wakikuyu kutoka Mount Kenya wao wako na shida pia gharama ya maisha. Watoto wao hawaendi shule kwa sababu hawana uwezo wa kulipa school fees. Gharama ya stima iko juu. Wao pia wanataka kuona sava inasema nini. Kwa hivyo nyinyi wa Kenya mnapowaona wao 4 5 wakiongea, msiweke Wakikuyu pale. Sisi Wakikuyu
tumekubali kuishi na jamii zingine zote Kenya hii. Atongoria a Azimio manyitirire ati mirurungano yao ni ya thayu nerongoreirie kunyitithania ndurire ciothe na nikio maroria atongoria aria marethondekera ngumo ya uteti na njira ya kuhunjia rumena maunire tunua twao mathige. These are 5 individuals whose leadership credentials are in doubt and who want to paint the Kikuyu community in bad light. And we want to say to the whole republic and to the international community that these fellows do not represent the views of the community of Kikuyu. Atongoria a ngwatanĩro ya Azimio maroiga atĩ nĩ marĩkĩtie kwehererio arangĩri ao thengia amwe gũkorwo magĩrĩire kũgitĩrwo nĩ thirikari kũringana na watho na mũtukanio wa ũndũ ũyũ na hinya ũrĩa borithi mahũthĩrĩte gũthararia mĩrũrũngano yao marona ta kwĩna mũbango mwararie wa gũcokia wathani kũhĩtũkĩra icoka cia borithi. We will not allow it. We will resist. As a country, as a people, we have come too far to look back. Na rĩrĩ ũrugarĩ wa ũteti ũhana ta ũtarĩ hakuhĩ kũhwererekera, atongoria a ngwatanĩro ya Azimio maroria a Kenya matigetĩkĩre thikũ cia andũ ethĩ kũhũthĩrwo gũkinyanĩria mĩto ya ũteti icoke. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Mwaho wa ngwatanĩro ya Azimio nĩ ũregete gwĩkinyia mũcemanio-inĩ wa mĩario ya gwetha thayũ ũrĩa metĩtwo nĩ mwaho wa Kenya Kwanza Jumaine mĩaraho. Azimio makiuga matikũnyita itemi o rĩothe mĩario-inĩ o nginyagia mwaho wa Kenya Kwanza ũthengie rĩtwa rĩa mũmbunge Adan Keynan kamĩtĩ-inĩ ya mĩario, makiuga Keynan nĩ wa Azimio na ndabatie kũrũgamĩrĩra Kenya Kwanza mĩario-inĩ ĩyo. No Kenya Kwanza maugĩte Keynan ndekweherio no gwakinya nĩ mĩario ya maũndũ marahutia kana mĩario ĩkĩanjĩrĩria nĩ akeheria thĩinĩ wa mĩario torĩa Harun Njoroge wa Maina aratarĩria. Kamiti ya mĩario ya thayũ ĩrĩa irakuruhania mĩaho ya Kenya Kwanza na Azimio ndĩroneka kũhota gwĩtiria makũmbĩ marĩa mamĩgũmĩire mbere ya kwambĩka mĩario, makũmbĩ ma ambunge Aden Keynan na David Kosin. Mwaho wa Kenya Kwanza ũgĩtongorio nĩ George Murugara Jumaine wĩtĩte aruna wa Azimio magĩtongorio nĩ Otiende Amolo mĩario-inĩ, no Azimio makarega gwĩkinyia magĩkinyĩrĩria Keynan ũrĩa wathurirwo na Jubilee ndabatie gũkorwo akĩrũgamĩrĩra Kenya Kwanza kuona Jubilee marĩ ngwatanĩro-inĩ ya Azimio. We are committed to resuming talks immediately. They comply with one simple logical demand that we had placed, and that is the withdrawal of the Honorable Adan Keynan from the talks. No Kenya Kwanza marauga Keynan to nginya eyeherie kaimana mĩario-inĩ, no gwakinya kwarĩrĩrio mũtugo wa ateti na ciama cia ũteti nĩ akeyeheria gĩikaro-inĩ kĩa mũthenya ũcio. We have brought in the fourth issue that where an issue comes to the table and any of the members is conflicted, Kenya Kwanza has committed to recuse that person. Azimio maugĩte Kenya Kwanza ndĩngĩmatha meherie Kosin atĩ nĩguo nao Kenya Kwanza meherie Keynan. Azimio ĩkiuga aya erĩ nĩ amemba a Azimio, no Kenya Kwanza ĩrauga ona Kosin no athiĩ na mbere gũkorwo arĩ mĩario-inĩ, no gwakinya maũndũ mekũmũhutia onake akeyeheria. You cannot take our member and demand that if you remove that member, we also remove another of our own members. That is illogical. They can come back to the table, we will relook at the issues, and there is every possibility that we will actually reach some concurrence of some sort. Mĩaho ĩno ĩrĩ no yagĩte kũiguana kana mĩario ĩgũthiĩ na mbere mĩrũrũngano ya Azimio ĩgĩthiaga na mbere. There cannot be dialogue simultaneous with the street protests. The two cannot go together hand by hand. Either we talk or they demonstrate. We as a joint bipartisan team have never discussed and have never been mandated to discuss anything about the demonstration. It is not in our place to call them or to call them off. Na maandamano na mazungumzo hayawezi kwenda pamoja. Ni lazima tuchague limoja. But what will bring sanity and an end to the difference between the two sides is not demos. It will be talks. And as a committee, we want to insist that if it's talks, yes, come, let's talk.
Let us discuss these issues. Let us resolve for the benefit of Kenyans. Hadwini Hainoro TV, jitagwo Harun Njoroge wa Maina. Tugutware kuria kaunti-ini ya Kilifi. Uthuthuria wa miri iria onekete mutito-ini wa Shakahola thiini wa kaunti ya Kilifi no urathii na mbere. Uthuthuria uria utafanitio muthi hari miri 30 wonanitie andu ana makuire thutha wa kuragwo. Mwana umwe aringirwo na kindu gituhu mutwe, ungi ageitwo na kunwo mahindi ma ngingo. Riri andu angi agima, mutumia na mundurume maimirwo riera na njira ya kuhumbirwo kanua na maniuru. 20 makuire thutha wa kuimwo irio. Riri atandatu no mataramenyeka niki kiramoragire kumana na kufutha kwa miri yao na gikiro kinene. Mwangi wa Maina ari na ripoti ino makiri. Uthuthuria wa miri ya arumiriri ya Paul Ndenge Mackenzie iria ithikuritio mutito-ini wa Shakahola kaunti-ini ya Kilifi uigirite thiko yake ya keri umuthi. Muthuthuria wa miri Johansen Oduor akihithuria magi kumana na kiria giacungiriirie ikuo cia miri iria ithuthuritio umuthi. The process had gone today seamlessly, being that we started very early in the morning as opposed to yesterday when there were some hitches. So with that we are able to do about 30 postmortems. So we did 30 postmortems, and I'll read to you the statistic on the postmortems. Of these 30 postmortems, 8 of them were male and 22 were female. Gatagati ka miri 30 andu agima ni 15, ciana kenda. Riri miri 6 itana kurikana kana ni ya ciana kana andu agima kumana na kufutha na gikiro kinene. We are not able to say by certainty whether they were adults or female because of the level of decomposition and skeletonization. Most of these bodies were decomposed markedly, meaning that they were badly decomposed, but a few of them were just moderately and mildly decomposed. Hari miri 30 uthuthuria wonanitie 20 makuire ni undu wa kwaga irio na mai. Atandatu matinamenyekana niki kiamoragire kumana na miri kufutha. And as per the cause of death, we found that most of them died because of starvation, being that 20 of these autopsies we did had features of people who died because of starvation. There were 6 which we are unable to ascertain the cause of death because of the level of decomposition. So it will be very difficult for us to say what caused their death because they were very badly decomposed. No uhoro haria uri ni uthuthuria kuonania mwana umwe akwire thutha wa kurigwo mutwe na kindu gituhu. Riri ungi akwire thutha wa gũitwo na kunwo mahindi ma ngingo. Johansen Oduor augite uthuthuria wonanitie mwana uyu ari kairitu ka ukuru wa miaka 11. Andu eri agima aria ni mundurume na mutumia makwire thutha wa kuhumbwo kanua na maniuru na makiaga riera ria kuhuhia. There was some head trauma which you saw on that child, and then 3 of them had asphyxia, meaning that they had been denied oxygen. And of these 3, one of them we could clearly see marks on the neck of someone who had been strangled with the breaking of some bones in the neck. So we are very certain that this person, who was a child also, was actually strangulated. Uthuthuria wa miri wirigirirwo guthie na mbere muthenya wa Jumatano. Riri family 27 cioetwo ithimi cia DNA guteithiriria gukurana endwa ao. Maya magithiaga na mbere mwikwerwo Paul Mackenzie hamwe na andu angi 6 makinyirwo igoti-ini ria Malindi riria riathanite mahingirwo gwa thikũ 14 matanacokio igoti-ini. Mwena wa thitango ukwendaga macenjerio thitango cia uragani nginya thitango cia utoi na njoragano cia andu kimumu na mathitangirwo igoti-ini ria Shanzu kaunti-ini ya Mombasa. They were to continue being held. Jaji Ivy Wasike athanite igoti ria Malindi ritingithikiriria kana gutwithania thitango cia utoi na uguo amarekereria. Mackenzie na ateithiriria ake 6 manyitirwo ndagika nini thutha wa kurekererio na merekerio nginya Mombasa kuria meguthitangirwo mahitia ma utoi na njoragano cia andu kimumu igoti-ini ria Shanzu. Oko igoti-ini ria Shanzu, Jaji Joe Omido athanite muhunjia Ezekiel Odero ahingirwo nginya muthenya wa Aramithi kuria igoti rigatwithania ihoya ria mawakiri yake ria kwenda arekererio. Mawakiri ya Odero mareganite na ihoya ria mwena wa thitango ria kumuhingira gwa thikũ 30 uthuthuria wa ikuũ kanitha-ini wake wa New Life Prayer Center mwena wa Mavueni ugithiaga na mbere. Tugicokereria mutito-ini wa Shakahola, atumia eri ni mahonoketio makiima irio na mai. Riri mundu umwe aikitio ngono ari muthiriti wa Paul Mackenzie. Kwa ihinda riri arumiriri 48 na Mackenzie ni mahonoketio. Riri athiriti yake 24 maikitio ngono. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina.
Minista wa Ugiteri Kithure Kindiki ni athanite gutafanio mugururio wa gwetha aici a mahiu aria makoretwo magitharikira aikari a igembe ya rugongo makiria maturaini ma kaunti cia Meru na Isiolo. Icera-ini riake itũra-ini ria Antubetwa Kiongo Kindiki ni ambatiirie ikiro cia kambi igire cia borithi na gucitua ceceni niguo kugaciriria mihango ya gucokia ugiteri gicigo-ini giki toria Wangari wa Muigana aratariria. Thiko ithatu tu kuma MCA wa tene wa wadi ya Antubetwa Kiongo kuragwo ni aria marekwirwo ni aici a mahiu. Minista wa ugiteri Kithure Kindiki ni akinyite itura riri gutongoria mucemanio wa ugiteri. Sehemu hizi zimeathirika pakubwa na majangili ambao ni wezi wa ng'ombe ambao wanatoka katika kaunti zingine. Kindiki athite honge cia ugiteri na makiria iria cia ruhonge rwa kwitana na aici a mahiu ciambike mugururio wa gwethana na itoi cia uici wa mahiu iria ikoretwo ikiagagia muingi matura-ini maria mari muhaka-ini wa kaunti cia Isiolo na Meru. Ninataka nitangaze operation maalum ya kukabiliana na wezi wa ng'ombe ambao na wezi wa mifugo ambao wanatatiza watu katika sehemu hii ya Meru. Kuona ni gukoretwo na mateta ma unyihu wa maafitha a ugiteri, Kindiki ni eranire kuongererwo kwa maafitha aya guku akiambatiria ikiro cia kambi igire cia borithi na gucitua ceceni ikinya riria rigathiriirio ni atongoria a gicigo giki. That camp must be set up immediately. Na waanze leo. Sijui kama tunaelewana. Wamama wameripiwa katika hii region. The 5 constituencies. Na hao maharamia ambao tunaita ni majirani zetu. Tumepoteza mifugo yetu. Kwa hivyo saa hii tunaomba waziri with your security team. Wacha ile kamera iko huku, ng'ombe iko huku nini? Kila mtu akae na ng'ombe yake na mbuzi yake. Na tujue sisi ni ndugu, sisi ni majirani. Na hakuna mtu ataenda popote, sisi zote tuko hapa, sisi ni jamii moja. Augite no nginya uici wa mahiu na haranio cia miaka ikinye muthia bururi-ini na athite makomishona a Meru na Tharaka Nithi macemanie na mathugunde kihonia kia ngui gatagati ka muingi wa kaunti icio. To sit today, not tomorrow. Nataka kesho muniambie program ile mko nayo ya kumaliza shida baina ya Meru na Tharaka Nithi hapa, watu wetu waishi kwa amani, hatutaki kusumbuana. Icera ria Kindiki rehete aikari mwihoko thutha wa miaka iri ya kwagagio ni ekinae. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Wangari wa Muigana. Kugina kwa afitha umwe wa borithi ni akundikitwo kioho kia miaka 30 njera-ini na igoti ria Kiambu thutha wake kuraga muhuri biashara na muteti William Mwangi Kimani tauni-ini ya Limuru miaka 5 mihituku. Edward Munjalu uria watungataga na ruhonge rwa Flying Squad rungu rwa DCI oragire William Mwangi thutha wa kuimwo njohi mari kirabu-ini mwena wa Limuru. Mwangi wa Maina ni aratariria. Thutha wa miaka 5 kuma riria muhuri biashara William Mwangi Kimani uria wahuranagira giturwa kia MCA wa wodi ya Kirenga mwaka-ini wa 2017 oragirwo. Riu mumuragi ni akundikitwo kiho kia miaka 30 njera-ini ni igoti ria Kiambu. Mwangi oragirwo Limuru ni Edward Munjalu tariki 28 mweri wa Mugwanja mwaka wa 2017. Edward Munjalu ari afitha wa gikundi kia Flying Squad rungu rwa ruhonge rwa uthuthuria wa ngero cia wiki na DCI. Afitha uyu oragire Mwangi thutha wake kurega kumugurira njohi kirabu-ini kiria manyuaga tauni-ini ya Limuru. Gacagaca-ini ya kwaga kugurirwo njohi ni kwaumirire ngahiha na afitha uyu akigurario na thutha ucio agieterera Mwangi akiuma kirabu na kumuhura rithathi 7 kirumaniririo iria ciamuragire hau ari ngari-ini yake. Uhoro uyu koretwo ri igoti-ini kwa ihinda ria hakuhi miaka 6 na muthenya wa umuthi igoti ni riaruta itua na muthigari ni arikia kuonekana na mahitia ma kuraga William Mwangi Kimani na igoti ria muoha miaka 30 na igoti ni rioiga thikiruta itua riario uyu kuona ari muthigari agirire gukorwa akigitira William no handu ha kumugitira ahuthurire matharaita maria ahetwo ni thirikari ma kugitira raia kuraga
William. Afitha uyu acokire gwithara na akirutururwa nyumba-ini yake na ndogo ya goita maithori atanacoka gwithara ringi thutha wa kurekererio ni igoti na bodi ya ciringi 100,000. Anyitirwo kaunti-ini ya Kakamega thutha wa mwaka umwe wa gwithara na cira wa njuragano ya Mwangi ugicokereria. Mweri wa mugwanja mwaka muhituku igoti ni rĩamunyitire na cira wa gucokia njuragano-ini ya William Mwangi Kimani. Mwena wa thitango watemanirie aira 14 rĩrĩa afitha ucio ateteirwo ni muira umwe uria ni afitha wa borithi Meru nawe. Kwetukira wakiri Edward Banya wa gikundi kia International Justice Mission igoti ni rĩaiguithĩkire gũtarĩ nganja ati Munjalu niwe woragire Mwangi. Uguo ni twaigua kihoto ndikioneka ona gutuika gutiri undu ngicokia muturire wa mundu no ni twaigua ati itua rĩrĩ nĩ rĩgũtũma arĩa makorwo marĩ na meciria ma kũhũthĩra matharaita ũru magĩe na ihinda rĩa gwĩcokera na matige. At least nĩ ndakena to justice nĩ yoneka kũrĩ niĩ kũrĩ mwana wakwa to onokorwo ndĩngĩcokia Mwangi muturire-inĩ wakwa kana kũrĩ aciari ake. Akirekereria itua rĩake igoti-inĩ rĩa Kiambu, Jaji Meru Kisango augĩte iherithia rĩrĩ rĩa mĩaka 30 nĩ njĩra ya kũmenereria gĩko kĩu hamwe na gũkũmithia ciĩko ta ici cia maabitha a borithi kũraga andũ kĩundutho. Ũguo nĩ magĩrĩirwo nĩ ku compensate family niĩ ta mutumia wa Mwangi kana aciari ake nĩ ũndũ wa upkeep ya mwana na kuona mũtũrĩre wakwa nĩ ta warũgamire to ndarĩ housewife. Ugo no gucoka kwi wakiri ringi nigetha twarĩrĩrie ũhoro ũcio. Kiumia kĩhĩtũku afitha wa borithi kuma ceceni ya borithi ya Mukothima ni arahũrire rithathi mwene kĩrabu kĩmwe taũni-inĩ ya Tharaka thutha wa njikanirio ya mĩario na mwendia ũcio rĩu arahonia nguraro thibitarĩ-inĩ. Ngiribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Kũngĩna kuo thirikari nĩ ĩranĩire kũheana ũikaro kũrĩ makiri ma mathikwota arĩa mathamirio kuma mũtitũ wa Mau Narok. Munini wa President Rigathi Gachagua no henetio horo uyu akiuga thirikari nĩ igĩte mbeca keheri cia gũteithĩrĩria arĩa mathamirio nĩguo meyake werũ na moretie meyũmbe na ikundi cia andũ 10 nĩguo mahote gũteithĩrĩrio na njĩra hũthũ nĩ thirikari thĩinĩ wa mũbango ũyũ. Arĩtie arĩ mwena wa Sogoo Narok ya Kianda akĩrugũria waki wa barabara itiganĩte iria irakwo nĩ thirikari ya kaunti ya Narok. Ikae ndio ichunge chemishemi ya maji. Niko na habari njema. Tumeongea na rais leo asubuhi na amemwambia nimwambie mtulie kidogo. Katika budget hii inakuja ambaye tumepeleka bunge juzi, tumeweka pesa ya kuangalia vile mtapata makao. Na kwa hivyo tukiendelea kupanga tukingojea Julai ndio hii pesa ive, ningetaka tutengeneze kamati ya wazee 10 wale wanaaminika ambaye ni wazee ya hekima. Hao wazee na huyu MCA wenu na MP na governor na DCC wakuje ofisi yangu niwaambie mipango vile iko, wakuje waambie nyinyi. Na kuma kũu Mau Narok tũkwamba gwĩkĩria oro hanini tu. Wona twacokereria twina riboti ingĩ tũrĩ nacio arĩ hamwe na taũkĩro mũthenya ũmũthĩ tukirogoreria makinya marĩa bũrũri wa Kenya ũtacũkĩtie kũhukia malaria gũkũ bũrũri-inĩ na ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo nĩ rũhonge rwa Kembe. Na tũgĩcokereria mabundi a mahiga na mbao a Nyĩrĩ gũtetane gũkundĩra kwa mĩeke ya mawĩra. Get a quick logbook or to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit, investor in people. Wadau, najua kuwa mnaweza do more na direct line. Do more. Sasa mnaweza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no maachia direct line. Na pale kwa site naweza kawa construction yangu, mashini, mafundi na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi. Basi na in case mimi nipate ajali rahisi, no maachia direct line.
Omera, what about my palatial residence? Nama achia direct line. Do more, not direct line. Visit your nearest branch, agent, broker, or bank assurance partner today, or SMS Beamer to 23454. Direct line. Every day is sure. Hey, do more. Kabuni ya Roiro Mabati Factory niyo kabuni ĩrĩa tongoretie harĩ ũthondeki wa mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati ma mĩthemba mĩingĩ ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Nĩguo gwĩtia order yaku tũcerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro taũni kana ũtũhũrĩre thimũ 0111050700 na oho kenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ kwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke. An initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Deakin College. Ino noyo college yemwe tu Kenya ngima ikoragwe specialized na kothi cia beauty and fashion hamwe na hospitality. Undu uria utumite mehoko muno ni aciari kothi ni cia hoteli hamwe na uthaka. Nake murutwo thomeire Deakin College ni ari ngurani na kugwetherwo attachment ni guarantee tondu niguo thukuru na aciari marikanagira. Macerere campus iri hakuhi nawe ta Kiambu, Juja, Naikuru, Githurai 45, Mweki Town, Deakin Plaza na campus ya Ojeruka Wagware 46 iguru ria fegi ya cooperative. Mahurire thimu namba 0720160640. Deakin College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Tikafagara. Wira ni mutu. Nakoro tikafagara. Ona kafodho ni ucio gikue. Halo, katuretane kamera ya ngano na ya ngima. Teke. Kafodho ni ucio kue. Aria moi ati kafagara ya ngima na sofaci ni ciehotaneire. Utarite ngima ya kafagara, ndukauge ni urite ngima. Shafaci guthakara, ngima nayo. Tukaini ndugetie mutu. Na usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kavagara. Etia kafagara. Guthondeka mbeca it's a process. Na magĩa na wetereri na kaundu kau kanini aronio ende gukamenya muno rucio ni akeyandika. Ndugwika maundu maria mutumia waku arakwira. Ni ndarega. Soganda. Ndirendo muikie gonono mutware session ya borithi. Iria ciothe ukoretwo ukijitia junior ti wakwa. Ani tuguragirwe ngari ni muthuri wakwa. Tuko pamoja, maisha ni tuinuane. Tuko pamoja, maisha ni tuinuane.
Twacokereria tukumenyithie maria mangĩ tũrĩ namo. Tũgĩthiĩ na mbere, minista wa maũndũ ma nja ya bũrũri Alfred Mutua augĩte Akenya 409 nĩo mahonoketio kuma bũrũri-inĩ wa Sudan ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ mbara. Akĩaria arĩ na gaikaro na minista wa maũndũ ma nja wa bũrũri wa Canada nĩwe Melanie Jolie ũrĩa ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ arĩrĩirie ũiguano wa mabũrũri maya merĩ akiuga nĩ mararĩra mĩtaratara ya ũrĩa Kenya ĩngĩgunĩka na mĩeke ya wonjoria na mawĩra kũrĩa bũrũri-inĩ wa Canada. Rũcinĩ rwa mũthenya wa kerĩ, minista wa maũndũ ma nja ya bũrũri Dagĩtarĩ Alfred Mutua agĩte na gĩikaro na minista wa maũndũ ma nja ya bũrũri wa Canada Melanie Jolie kwarĩrĩria ũiguano wa mabũrũri maya merĩ. And we want to reinforce our people-to-people ties because there's more than 40,000 Kenyans living in Canada and we're extremely proud of this great community. Mamwe ma maũndũ marĩa marĩrĩirio nĩ ũrĩa Kenya ĩngĩgunĩka na mĩeke ya wonjoria na mawĩra bũrũri-inĩ wa Canada. Canada has large market, if I can say, or demand for seasonal workers. So people go and work in farms, in factories, in seasonal for a few months and then come back home. So we're looking forward to those opportunities and we'll be discussing them more. Then we've got the temporary skilled workers. Canada has a requirement for, I think, medical field workers, nurses, doctors and all that. And so we're working on a framework. Ũhoro-inĩ wĩgiĩ mbara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Sudan, minista ũyũ wa Canada nĩ anyitĩte mbaru atongoria a mabũrũri ma Afrika kũgeria gwetha kĩhonia gĩa gũcokia thayũ rĩrĩ Mutua augĩte thirikari no ĩrathiĩ na mbere gũteithia arĩa marenda gũcoka na mũciĩ. We work to evacuate Canadians, permanent residents and their families from Sudan. Kenya welcomed them and ensured their safe passage. And so thank you so much for making this happen. We evacuated 409 Kenyans, and we have more Kenyans living in Sudan. You find that there are Kenyans who are outside Khartoum who have decided they want to stay in Sudan. And so we are evacuating anybody who wants to leave Sudan. Thirikari ya Canada nĩ ĩheanĩte ũteithio wa ciringi bilioni 8 kũrĩ Kenya cia gũteithĩrĩria kũhũrana na mathĩna ma ũcenjia wa rĩera. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Kuma hoto tware kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri kũrĩa mafundi mahiga na mbaũ taũni-inĩ ya Nyeri nĩ maratetana gũkundera kwa mĩeke ya mawĩra ma mĩako ũguo kũmatiga magĩthĩnĩka matarĩ na gwa gũthũkũma. Mafundi aya marahoya kũheo wĩra wa mĩako nĩ thirikari ta ũrĩa Martin Mũnene aratarĩria. Marokaga haha o muthenya kuma matura ngũrani mataũni ya Nyeri marĩ na mwĩhoko wa kuona cibarũa cia gwaka. Nĩ mageragwo haha kana makahũrĩrwo thimũ gwĩtĩrwo mawĩra. Fundi na mathĩna maingĩ mũno tondũ wa konta thirikari ya mu consider ki maũndũ maingĩ na nĩkĩro naruta haha ũguo rĩu tũrĩ ona nĩ andũ matakinyĩte na matirĩ wĩra haha tũrĩ andũ makĩria andũ 300. Na andũ aya ũrona haha marutaga wĩra wa mĩako nĩ mafundi hena andũ a moko ĩno tũmĩoete hana tariba wa kana riba weight ya gweterera mawĩra marĩa hihi ma mĩako marĩa makĩrutagwo gũkũ na ĩyo nĩyo kothi ĩrĩa tũrĩagĩra. No kĩmera gĩkĩ mafundi aya marauga kũrĩ na ũkunderu wa mĩeke ya mawĩra ma mĩako ũndũ ũrĩa ũritũhĩtie mĩtũrĩre yao nginya makaremwo nĩ kwĩrũgamĩrĩra hamwe na kũrũgamĩrĩra famĩlĩ ciao. Tũngĩringithania na mĩaka ĩyo yarĩ na hau kabere Nyeri nĩ twarĩmagia biũ na nĩ gwakoragwo na wĩra mũingĩ mũno. Rĩu nĩ tũgeragia gwĩciria nĩ bũrũri wa gĩthire ũhĩtanĩte. Ũkona mbeca rĩngĩ o iria ũraheagwo rĩ no cio ũraheo. No wathiĩ nduka-inĩ kana harĩa wathiĩ kũgũra kĩndũ rĩ ũgakora indo nĩ nyongerere no we ndũrĩ muongerere mũcara. Rĩu maica magakorwo makĩritũha. Rĩngĩ wĩ mũciari wĩna ciana ũrathomithia wona no marenda mbeca ũgakorwo wĩna hard time mũno. Matarĩirie atĩ mĩeke ya mawĩra nĩ mĩnini mũno thikũ ici na atĩ ona matiteithĩkaga na mawĩra ma thirikari. Amwe ao maumanĩtie na kũgarũrĩra na gũcaria njĩra ingĩ cia gũthũkũma nĩguo mahote gũtwarithia mĩtũrĩre yao na mbere. Nona nyũmba ĩno ĩrĩ haha thutha gũtirĩ bundi wa haha ũrĩa waruta wĩra haha mũthenya ona ũmwe mafundi magĩragwo kũraihu. Rĩngĩ hahota gũka ngari ta ya soda ũguo tũgathiĩ tũka-offroad tũkaona mbeca mũndũ akainũka na ciake ona akorwo mũtũrĩre nĩ ũgĩkoretwo ũrĩ mũritũ rĩ tũkahang'ana mĩena mĩingĩ rĩngĩ ũgakĩona nginya tũhiũ nĩ tũnoraga
Akiaya marauga miturire yao irathie na mbere kurituha o muthenya wake kumana na gukundera kwa meke ya mawira. Riu maroria thirikari itekire kumayukia na kumahe mawira miako-ini ya thirikari. Handu-ini ha Inoro TV de kaunti-ini ya Nyeri, njitagwo Martin Munene. Aciari nĩ moritio gũkorwo na ũigĩrĩrĩku nĩguo matigĩrĩre arutwo matineingĩria na mũtugo wa kũnyua njohi kana kũhũthĩra ndawa cia kũrebia. Motaro maya maheanĩtwo nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ya Equity Ndagĩtarĩ James Mwangi hĩndĩ ya kĩgomano kĩa arutwo arĩa mathomithagio nĩ Equity rungu rwa mũbango wa Wings to Fly ũrĩa Jambi Wanjaũ aratarĩria. Akiaria na arutwo arĩa marĩhagĩrwo thukuru mũbango-inĩ wa Wings to Fly na elimu program kaunti-inĩ ya Embu, mũrũgamĩrĩri wa bengi ya Equity James Mwangi augĩte atĩ mĩtugo ya arutwo ĩbatiĩ kwambĩrĩria kũrũngĩrwo o kwao mũciĩ. The churches, family level, the family unit, we all must unite to address the challenge confronting our children. We must not deal with it as drugs. We must ask ourselves, what is the root cause? Mwangi ongereire kuga atĩ thirikari na honge ingĩ itarĩ cia thirikari ikoragwo cigĩte keheri-inĩ kĩgĩna gĩa kũhũra gĩthomo njeki, ĩndĩ arutwo makaga gwĩkĩrĩra kĩo mathomo-inĩ nĩ ũndũ wa kũingĩra mĩtugo-inĩ ya kũmathũkia. One challenge the country is have to confront, and that is national value systems. The problem we are experiencing, whether it is drug addiction by young people, it means the fabrics, the social fabric, the national value system needs to be made good. Arutwo 1,200 kuma rũgonge rwa gĩtarũ kĩa irathĩro nĩo mararĩhĩrwo thukuru mũbango-inĩ wa Wings to Fly. And I was in A-levels. I was in Kagumo High School. Mwaka ũyũ tu bengi ya Equity ĩrarĩhĩra bithi arutwo 8,000 na gũkinyia andũ 53,000 arĩa manathomithio nĩ bengi ĩno. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Jambi Wanjaũ. Na tũgĩcokereria thĩinĩ wa taũkĩrwo tũkũrora makinya marĩa bũrũri ũkinyũkĩtie kũhukia mũrimũ wa malaria tũgĩkinya mwaka wa 2030. Get a quick look